ನಾವು ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಪೀಸ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಂತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಮಾತಿನ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ GM ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ P. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲಭಾಗದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ KC ನಂದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಡಭಾಗದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ KR ಕೇಶ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲಭಾಗದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಂಜಾರ್ಪಣೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ವಕೀಲರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲಭಾಗದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಜನಾಬ್ ಮುಸಾಫರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಿಷನರಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಭಾರತ ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲಭಾಗದ ಬದಿಯ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕವಿತಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುರಾನ್ ರೆಸಿಟೇಷನ್ ತಿಲಾವತ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಜನಾಬ್ KMC ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರವರನ್ನು
الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تهدلوا وإن تلووا تغرضوا فإن الله كان بما ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವವರು ಆಗಿವೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಹಿತನಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಿಯುವವರ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿಕೃಷ್ಟ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ನುಣುಚಿಕೊಂಡರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಾಹನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The translation as follows: O you believe, be strict in observing justice and be witness for Allah, even though it may be against yourself or against your parents and kindred. Whether you be rich or poor, Allah is more regardful of them both than you are. Therefore, follow not the low desire, so that you may be able to act equitably. And if you conceal the truth or evade it, then remember that Allah is all aware of what you do. जमात अहमदिया कोई सियासी जमात नहीं है और ना ही किसी सियासत से ताल्लुक है। जमात अहमदिया के जो फाउंडर थे, बानी थे, हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब, हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के एक छोटे से गांव कादियान में पैदा हुए और 1889 में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस जमात का आगाज़ किया और आज अल्लाह ताला के फजल से 210 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जमात अहमदिया फैली हुई है। आपने जब जमात बनाई तो आपने एक ऐलान किया और वो ऐलान ये किया कि हमने इंसान को सही इंसान बनाना है। इंसान, आपने बताया कि इंसान दरअसल इंसान है, यानी दो मोहब्बतें पाई जाती हैं, एक अल्लाह ईश्वर से मोहब्बत पाई जाती है और एक लोगों से मोहब्बत। मेरी जमात का मकसद ये है कि वो ईश्वर से भी मोहब्बत करे और लोगों से भी मोहब्बत करे। और आज इस तरीक़ पर जमात अहमदिया सारी दुनिया में काम कर रही है खिदमत इंसानियत का, कि लोगों को खुदा के दर की तरफ भी बुलाती है कि अगर कोई शख्स खुदा की इबादत करने लग जाता है तो वो लोगों से प्रेम करेगा ही करेगा, मोहब्बत करेगा ही करेगा। अगर एक शख्स कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ लेकिन लोगों से नफरत करता हूँ, तो वो खुदा से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। क्यों? कि हम सब अल्लाह ताला की फैमिली है, अल्लाह ताला के अहल हैं, अल्लाह ताला का कुंबा है। तो अगर हमको अल्लाह से मोहब्बत करना है तो लोगों से प्रेम करना ही करना है। और इस नहज पर चलते हुए जमात अहमदिया पूरी दुनिया में खिदमत इंसानियत का काम कर रही है। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाती है, जहाँ सैलाब आते हैं वहाँ भी जाती है, जहाँ तूफान आते हैं वहाँ भी जाती है और दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है। हमारे खलीफा साहब, हमारे इमाम साहब हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब आज पूरी दुनिया में, आप देखेंगे आगे चल के डॉक्यूमेंट्री में, पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम है। अगर सारी दुनिया में हम सब मिल करके अमन और शांति का पैगाम देने लग जाए तो फसाद हो ही ना, झगड़े हो ही ना, जात पात के झगड़े, दौलत के झगड़े, क्योंकि हम सब अल्लाह ताला के हैं। जमात अहमदिया इस बात की तालीम देती है कि जो आज दुनिया में एक फसाद बनता है कि जिहाद जिहाद जिहाद, लेकिन हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने आकर के ये
साथी को कहा कि देखो हम छोटे जिहाद से वापस आ रहे हैं, बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों के दिमाग में एक बात थी कि सबसे बड़ा जिहाद तो युद्ध करना है। तो आपने कहा नहीं, लड़ाई करना, युद्ध करना तो छोटा जिहाद है। सबसे बड़ा जिहाद है जिसपे हर मुसलमान को अमल करना, सारी जिंदगी गुजारना है, और वो जिहाद है अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाना, अपने आप को ऐसे रास्ते पर चलाना कि इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत की सेवा करना, वो सबसे बड़ा जिहाद है। अगर आज हम सब मिलकर के इस जिहाद में कामयाब हो जाए कि हम क्योंकि इंसानियत की खिदमत करने लग जाए, हम सब अपने आप को सीधे रास्ते पर चले जाएं, चलाते चले जाएं, तो चारों तरफ अमन ही अमन होगा और शांति ही शांति होगी। यही वो पैगाम है जो 1889 में हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने बालियान से आवाज़ उठाई, और ये आवाज़ 210 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में गूंज रही है। बस ये है कि जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने कहा था कि मुझे बैर हरगिज़ नहीं है किसी से, मैं दुनिया में सबका भला चाहता हूँ। तो आज हमारा क्या, हर एक में यही नारा होना चाहिए, हर एक की यही आवाज़ होना चाहिए कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो आज हम मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जमात अहमदिया उठी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज इंसान ने इंसानियत का नाम भी डाल दिया। आज हमको दोबारा इंसान के जरिए से इंसानियत को कायम करना है, और सब मिल करके कायम करना। अगर इंसानियत कायम हो जाए, यानी लोगों से मोहब्बत कायम हो जाए और खुदा से मोहब्बत कायम हो जाए, तो ये लड़ाई झगड़ा वार वगैरह सब खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ भी करना है और कोशिश भी करना है, और ज़िंदगी भी अपने मुताबिक ढालना है। यही जमात अहमदी का पैगाम है, यही जमात अहमदी का तारुफ है कि लव फॉर ऑल, हेटरेड फॉर नन, यानी मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। तो ये हम सब कोशिश करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ಅಹಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದಂತ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ, ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಪೀಸ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಏನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಭರಿತರಾಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿಗಳ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ 5ನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಮಿರ್ಜಾ ಮಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಹಿಬ್ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಜಮಾತಿನ ಈಗಿನ ಖಲೀಫರಾಗಿರುವರು. ಈ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಮಾತ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಹಳ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಊರಾದ ಕಾದ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಈ ಜಮಾತಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಜರತ್ ಮಿರ್ಜಾ ಗುಲಾಮ್ ಅಹಮದ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಆಗಿರುವುದು. ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ತಾನಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜ ಅಧ್ಯಾಪನಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಂಬೀ ಸಮಾಧಾನಪರವಾದ ಪಾಠಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಲೋಕವನ್ನು ಕರೆದರು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬುವ ಜನರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ
ಬಂದು ಸೇರಲು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜಮಾತ್ 1889ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ನಂತರ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಖಿಲಾಫತಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಜಮಾತಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಜರತ್ ಮಿರ್ಜಾ ಗುಲಾಂ ಅಹಮದ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಖಿಲಾಫತ್. ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಜಮಾತಿನ ಈಗಿನ ಖಲೀಫರಾದ ಹಜರತ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಸ್ರೂರ್ ಅಹಮದ್ ಅಯ್ಯದುಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಬಿನ್ ನಸ್ರಿಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮನುಕುಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೂ ನೈತಿಕವೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಜಮಾತ್ ಎಂಬುದು ನೈಜ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಹೋದರತೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ದೇವ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಜಮಾತ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅಹ್ಮದಿ ಮುಸ್ಲಿಂನೊಬ್ಬನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅವನು ದೇಶದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಮಾತ್ ಲೋಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವಿದೆ. Love for all, hatred for none. Those words from your third Khalifa are more important, more crucial, more essential today than they've ever been. And of course the Ahmadi have always practiced this peace-loving philosophy. I am gladdened and inspired by the fact that the Ahmadis not only preach a message of love, friendship and understanding, but practice it fully in the way you include and invite others to share your gathering. Love for all, hatred for none. I think that is the message that the world really needs. That promoting religious freedom is an essential building block for peace and stability here and throughout the world. In this we are aligned with His Holiness, a courageous champion of religious freedom and of peace. The huge respect we all have, for your work day by day in making a reality of peace and brotherhood across the communities in this country and across the ಈ ಜಮಾತ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜ ಅಧ್ಯಾಪನಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಜಮಾತ್ ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ. The huge value and importance of serving others should be imprinted in the hearts of every single Muslim. Allah the Almighty has granted each person many abilities or capabilities, and so it is their duty to use those God-given gifts to help others, and particularly those in need. Every person should utilize his individual talents or expertise for the sake of others. For example, doctors can offer their medical services, teachers can provide education, engineers can offer their skills, whilst those people blessed with wealth can and should utilize it for the sake of others. These are just a few examples, and there are many more. In terms of financial sacrifice, I am pleased to say that with the grace of Allah, the Almighty, there are many Ahmadis who spend in the way of Allah for the benefit of mankind, and who also sacrifice their time and effort in this cause.
Every member should utilize their abilities and skills for the sake of others and should be ready to accept any form of discomfort, hardship, or sacrifice for the sake of giving ease and comfort to those who are in need or who have been deprived in any way. They should not seek any worldly reward, but their sole motivation should be the love and prayer of God the Almighty. I would like to pay an additional tribute to the work being done by Ahmadis in raising standards in Africa and particularly in education. Your faith is dedicated to serving the society that you live in, and from what I've seen, heard and experienced from mainstream charities, schools and churches, your faith and community have contributed in significant ways. I have personally experienced and heard that you have raised tens of thousands of pounds on sponsored walks for children, older people and people with disabilities. You have dedicated yourselves to charitable social projects, and most significantly of all, you have not distinguished between faiths, ethnicities or communities. ಇಂದು ಇಡೀ ಲೋಕವು ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ನೆಲ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಲಿನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ಲೋಕವಿಡೀ ಕೋಲಾಹಲ, ಗಲಭೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಶಾಂತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮನುಕುಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿಯುವಂತಾಗಲು ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಜಮಾತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೇತಾರ ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ, ಲೋಕದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನೇತಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಯೂ, ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕವೂ ಲೋಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. Nowadays, when the world again getting divided into blocks, extremism is escalating and the financial and economic situation is worsening. There is an urgent need to end all kinds of hatred and to lay the foundations of peace. This can only be done by respecting all kinds of sentiments of each other. If this is not done properly, honestly, and with virtue, it will escalate into uncontrollable circumstances. We who are members of the Ahmadiyya Muslim community try our utmost to save the world and humanity from all destruction. This is because in this era we have accepted the Imam of the age, who was sent by Allah as the born Messiah and who came as a servant to the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, who himself was sent as a mercy for all of mankind. It is because we follow the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him, that we feel extreme pain and anguish in our hearts at the state of the world. Today, when we, the Ahmadiyya Muslim Jama'at, raise the slogan of love for all and hatred for none as a means to establish global peace, we do so directly in fulfillment of the teachings of the Holy Quran and the practice of the Holy Prophet. I have delivered the same message, calling for peace and justice. On many occasions in different parts of the world, I do the same. I do not know how much impact my views have had on those who have listened to me. And I am not aware to what extent they are working towards developing peace within their own circles of influence. Nevertheless, I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice, and compassion to the corners of the world. I will continue to tell all the
we face today, we must adopt true justice and equality. Of His Holiness Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. This will conclude the question period for today. With their presence. So I request our President, Ahmadiyya Muslim Community, to honor Dr. Peace Symposium, Ahmadiyya, Chancellor of Bangalore University. And the book Essays for Our Time. These books are a compilation of series of lectures given by Hazrat Ali and the European Parliament. The book also comprises of personal letters written by the Caliph to many. The central theme of the book is world peace and how it can be attained. While the guidance in this book is from a religious leader and is based on religious teachings, the book should not be mistaken for a pathway to be followed by the religiously inclined. Only rather the principles mentioned by His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad are universal. Today, the world around us is rapidly developing. We regularly see new forms of modern technology and scientific advancements. Human beings have been able to use their intelligence and minds to move forward and to increase productivity, efficiency and personal comfort. The question arises, when humanity is progressing in such a rapid pace, can we say that humans have established world peace? Or at least peace at a lower level in a small society? The answer will be negative. Economic instability, political intrigues, uprisings and revolts have become common events in the developing nations. Religious extremism, injustice and poverty are burning down the last remains of any peace
that may have existed among the people of these nations. Given the instability caused by their conditions among billions of humans, how can peace prevail? I would like to discuss some ways that we learn from the lectures and letters presented in the book to achieve peace. His Holiness states, world peace is not as elusive as people believe. However, it requires that we practice the principle of absolute justice and disregard greed at all levels of the society, starting from within our homes all the way up to the international scale. Be compassionate and sympathetic towards your fellow humans, be they your neighbors or nation. Help those who need help without any expectation of material gains. Today, rather than selflessness, sadly we tend to see selfishness. Most people prioritize their own rights and are quite willing to relegate and demean the rights of the others in order to fulfill their own goals and ambitions. The Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam said that a person should desire for others whatever he desires for himself. I would like to repeat this sentence. A person should desire for others whatever he desires for himself. Certainly, every person desires peace for themselves and to be saved from all anxieties and worries. We must love for others that we love for ourselves. We must pursue the rights of others with the same zeal and determination that we pursue our own rights. We should broaden our horizon and look at what is right for the world rather than what is only right for us. This is a significant means for peace in our lives. His Holiness instructs that loyalty to the nation is one of the greatest human values to establish peace. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam of Islam has taught us that love of one's nation is part of your faith. Therefore, truly love God and Islam. To truly love God and Islam, a person requires to love his nation. Islam does not permit any form of rebellious behavior or for citizens to scheme against his nation or to harm it in any way. Rather, Islam states that all people should be law-abiding and loyal citizens of the state and work towards its progress and development. Today, it's evidently clear that the entire world is now standing on the brink of a devastating war. His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad states, the establishment of true peace can only occur when there is a belief in the fact that there is a God who decides that all people should live in peace. God is the source of peace. So to establish peace in the world, one should recognize his creator. So respected friends, this book is full of sincere advice that serves as a beacon in a dark and stormy night, a lighthouse on the edge of the rocky cliff. Sifting through the pages, the reader will realize that the advice given in the book can only come from a person whose heart yearns for the betterment of his fellow humans. The author clearly decides to save humanity from the destruction it is heading towards at an unprecedented speed. Since the late 19th century, world leaders have tried every conceivable approach to create a world full of peace. However, 2 world wars, a Cold War, and a numerous ongoing military conflicts thus present failure of these principles, unfortunately. His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad has presented an approach to the world leaders that has not been tried to date. Each day that passes without sincere efforts in the implementation of this precious guidance is another day where we witness humanity barreling towards the nuclear abyss. The stakes are high. May God enable us to fulfill our responsibility in promoting peace in every possible manner we can. I request all of the guests who are present here to ensure your copy. These are available also in our free booklets and literatures display center. Please ensure your copy and please go through it
much grateful to hear your feedback. So I request the panelists just to show the books, and we will have a good record. I know you are all eager to hear from our keynote speakers. For that, I would like to call upon the stage Sri K.C. Nandakari Prasad, retired Air Marshal and Indian Air Force. He had been an inspiration for us. Whenever I met him, when we invited him, he was so humble, and in his age, he inspired a lot in our endeavor to make this possible and to bring absolute justice. So, I would like you to join me in silent prayer for those who are affected by the devastating earthquake in Turkey and in Syria. It's been a very difficult time. It has been brought up by the gentlemen spoke before me. We can but hope and pray that God Almighty will help them recover from the devastation they've experienced. I am honored to be invited to speak at this symposium on a subject close to all like-minded persons who aspire to peace on earth and goodwill to all. As is customary in Indian culture, I would invoke God's blessings upon all of us present here this morning. I say Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Fateh, and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. There is a new type of war, new in its intensity, ancient in its origin. War by guerrillas, subversives, insurgents, and assassins. It is a form of warfare uniquely adapted to what has been strangely called wars of liberation. It preys on economic unrest and ethnic conflicts. It requires in those situations where we may counter it, and there is kind of challenges that will be before us in the next decade for freedom. If decade is to be saved. It is a wholly new kind of strategy, a wholly different kind of force, and therefore a new and a wholly different kind of military meaning. The subject I have been asked to address deals with the devastating effects of nuclear weapons, to which I will use the word generic WMD, or weapons of mass destruction. It is nuclear, and we now are faced with the looming threat of a nuclear winter, which involves the devastation of all we know and hold close to our hearts, all forms of life, and as we see it happening, unfolding before us every day. There are biological and chemical weapons that together comprise the weapons of mass destruction. I will do so in context of this presentation, in context of our subcontinent. The horrors of nuclear detonation are well known and need no elucidation. However, I will explain that chemical warfare is a military use of toxic properties of some chemical compounds against humans or the environment. And bacteriological warfare is the intentional application of disease-causing microorganisms or toxins against virtually all life for hostile purposes. Needless to say, any war, nuclear or conventional, is devastating. In today's context, the clear and present danger is the availability of
weapons of mass destruction, and I'm now excluding the nuclear weapon. The US and coalition forces use the pretext, albeit unproven, that Saddam Hussein had such weapons, and that waging this war after the inglorious, and that the waging of the present war that is ongoing after the inglorious withdrawal from Afghanistan would perhaps save peace and peace. It was the beginning of the catastrophic events leading to the present unleashing of violent forms of terrorism by ultra-radical Islamic forces who believed that by entering Saudi Arabia, heathens had desecrated the holy soil. The real reason for the war was to safeguard American and Western oil interests in the Middle East. Today, we are faced with a similar situation being replicated in the war between Russia and Ukraine, with the latter fighting as proxies for the US and NATO forces. New weaponry is being tried out, and simultaneously, the military-industrial complex, as voiced by Eisenhower in the 1950s, is today laughing its way to the bank, much as did the proponents of the war in 2000, when a big one in 1992, during the first Gulf War. When I refer to weapons of mass destruction that are accessible by rogue nations, I am concerned with our immediate neighborhood, where the state-sponsored terrorist is the greatest threat to India's security environment. He will be uninhibited in his use and will do so indiscriminately at the behest of his political master. The use of nuclear weapons could perhaps be ruled out in our context, but it could be a double-edged weapon because of its virtual obliteration of Pakistan should they decide to use it. This, today and sadly so, we see Pakistan in a self-destruct mode, and this is not in our best interest. We need to be confident that such weapons do not fall into wrong hands, so that major terror attacks do not occur, but by the Islamic State, and specifically ISIS-K, have shown signs of revival, and its activity in Afghanistan is the proverbial tip of the iceberg. It could have a direct impact on our national security and communal harmony. Ever since the United States intervened in West Asia, the Middle East has been a cordon of sectarian violence and religious extremism. Jihadist elements have resorted to indiscriminate terrorist activity, leading to violent and virulent Sunni-Shia divide with other sects, such as yours, among others who are suffering collateral damage because of intolerance. Add to this a large educated and underemployed youth who give voice or action to their frustration. All major countries have sizable militaries and have perceived threats in their sovereignty and security and enunciate well-thought-out single-service doctrines that provide guidelines as to how war should be prosecuted. A war-fighting doctrine discusses the optimum use of weapons at its disposal. There is, as far as I'm aware, no effort to brainwash personnel about having faith in God. Irrespective of our religion and upbringing, we do have that faith and believe that it is essential for success in our cause, whatsoever it may be. In fact, I am unaware of any culture that extols war, other than in Islam, attributing success as a Quranic concept. In other countries, irrespective of their religion, the armed forces are guided by a state policy and by a war-fighting doctrine that also discusses the conduct of victors against the defeated enemy. The author of the book, The Quranic Concept of War, advocates that success in war can be obtained by instilling terror in the hearts of the enemy. He suggests, and I quote, according to the book, war is waged to end repression and obtain immediate conditions of justice and peace. This is all very well when it is suggested that victory can be achieved by destroying the enemy's faith in his own invincibility.
It leads to a different mindset of belittling the capability of the opposing forces. This in turn can lead to a degree of overconfidence and rashness in carrying out missions. Further instructions to troops in a particular battle in 625 AD or thereabouts, they were exhorted to smite ye above the net and smite all their fingertips off. The most sensitive part of the human body lies above the neck. The Holy Quran ruled that the spoils of war were for Allah and that his apostle and that no prisoners were to be taken. All scriptures advocate peace on earth and goodwill to all. And as I have said in my opening phrase this morning, the stark reality is very different with presence of firebrands and hotheads who whip up a communal frenzy by their own interpretation of what is in our scriptures and what our saints and sages advise. Often, however, gullible populations are being exhorted to have trust and faith in God, who will then put their matters in order. However, when rebel rousers hit the streets, their ranting is cosmetic and engenders violence and hatred and unmindful of the catastrophic communal domino effect that is caused. As a military man, and I've said this often before, at times of war and not before, God and soldier we both adore. But when all is righted, God is forgotten and the soul is sighted. Finally, addressing the critical need for absolute justice is really beyond the pale of a layperson such as myself. What defines absolute justice? From what little I have read, it is explained that each culture has developed a different kind of perfect justice to meet their own individual needs. Therefore, since more than one form of absolute justice or perfect justice cannot exist, it therefore implies that absolute or perfect justice does not exist. Absolute justice demands that all violators be punished, or no violators be punished at all. Hence, for individual society, justice is like beauty in the eye of the beholder. Though our scriptures advocate the Quran philosophy of goodwill towards all, the stark reality is very different. When firebrands, hotheads, and self-styled messiahs interpret the book to meet their own needs. They whip up religious frenzy, unmindful of the fallout of their ranting. How then are such people dead? It is a conundrum, it is difficult to come to any kind of conclusion. But one just hopes that our faith in God will remain, and that better sense will prevail, and that holy men are able to impress upon their representatives, their Maulanas, their Maulvis, the Pandits, their priests, the importance and necessity of peace on earth and goodwill to all men. Thank you. On the stage, Sri K. R. K. Sir, retired Inspector General of Police, Central Reserve Police Force. I would like to call upon him, and he have led many successful rescue operations on the basis of an excellent intelligence network developed by his painstaking efforts. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಹಮದೀಯ ಮತ್ತಿತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಸರ್ವದೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಬಹುದೋ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಲಭೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲರ್ಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೈನಾ ತನ್ನ ಬೆಲೂನ್ ಅನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ
ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಚೈನಾ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅನ್ನುವ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದ ಯುದ್ಧದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲು ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಲೋಹದ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಯಿತು, ಕತ್ತಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆವತ್ತಿನ ಜನರ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಆದಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾರೋ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 400-500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ, ಜಾತಿಗಳಾಗಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ, ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಮುಂಚೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲು ಕುಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದವು. ಹಲವಾರು ತರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಸತ್ತರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಅಹ್ಮದಿಯ ಜಮಾತ್ನವರು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಹೇಟ್ ನನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತೀರಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವೆಪನ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಅಂಡ್ that is the last weapon too. There is going to be no world after a nuclear holocaust, disaster. The destruction would be so vast that we, the people sitting here enjoying peace, can never even imagine. We have so many nuclear weapons in this country, not only by the world powers, but also in the hands of the rogue countries like Pakistan, North Korea, and now various other small countries are in the process of acquiring this nuclear power. They need not have to answer the calls of the religious leaders or the call of peace, because most of these countries are ruled by dictators. And a weapon of such mass destruction can cause an irreparable loss to the humanity, and there is no return from there. People talk of
the Second World War, First World War, and now people talk of the Third World War. And if there is a Third World War where the nuclear weapons are used in a competitive manner, in 90 seconds, the world can be put to an end. All life, all, not only human beings, all living creatures, maybe cockroaches are an exception, they would all die. There will be no Fourth World War because there will be none left to fight the Fourth World War in this world. Today, we need to think beyond our national boundaries, beyond our religious boundaries, beyond our cultural and linguistic boundaries. What ultimately matters is the peace. The founders of Ahmadiyya Jama'at have emphasized this from the very beginning. They realize the importance of peace. People talk of peace because there is no progress without peace. There is no progress in Afghanistan or in Pakistan or for that matter even in Sri Lanka because there is no peace. When peace is a precondition for progress, what is the precondition for peace? Ultimately, it is justice. Where there is no justice, there cannot be peace. If there is discrimination between religious groups, if there is discrimination among human beings, the rich, the poor, the men, women, and people of north, south, east, west, and whatever is the cause of discrimination. If there is any discrimination and if there is no justice meted out to people, then there is no peace. From that point of view, Ahmadiyya Jama'at has always been talking of the equality among men and women, which is not found among other sects of Islam, and talking of the eradicating the difference between the rich and the poor, and differences between nationalities, and whatever discrimination that was possible. So, I would appeal to this august gathering to understand the message of peace of Ahmadiyya community, which is now relevant than any other stage of history ever since its beginning. We are in the verge of the collapse. Sorry if I am sounding very negative. There is also a reason for us to be happy when we talk of the nuclear weapons. Wars have been an integral part of human civilization. They have always been fighting. The human mind is full of vengeance, full of violence, full of hate, as much as love and brotherhood is. It's also a reality that all these feelings coexist all through the history of humankind. People have been fighting, but their tools were very crude, so the destruction were minimal. In the Second World War, which was initiated by some dictator like Hitler, like what we have in the form of Putin or the Russian president or the North Korean president. You know, he was also one of those dictators. He waged the war and the world suffered greatly. But the war came to an end with the use of bombs on Hiroshima and Nagasaki. But did it yet bring peace?
one good thing, that is, the Third World War was postponed. There has never been so much of peace in this world as far as the history that I know is concerned, as much as it is now. It's almost from 45 to 2023. There were no major wars. There were skirmishes between small countries, but there were no wars of higher magnitude. Why? People know that the war of the higher magnitude amounts ultimately to the use of the nuclear weapons. And that is the deterrence that has saved this world so far. But there is no guarantee that this period, how long it's going to last. Let's pray that peace prevails and the mad dictators will also have some semblance of justice and the awareness of the consequences of the nuclear disaster that it might create. From that backdrop, I would like to congratulate the Jamaat of Ahmadiyyas who are striving in their own way to bring in peace in this world. I wish them all the success, and I wish that the same philosophy prevails in the minds of all religious groups and all political leaders. Thank you for giving me an opportunity to be with you. Now we have with us Srimati M. Kavita Karumbaya, Faculty and Franchisee of Grenoble. Through her unique technique of using abacus as a tool, she enhanced the efficiency of children by developing numerous qualities and build confidence. Her vision to make each child believe that they are the best is remarkable. May I invite Kavita Madam to come up. Good afternoon to everyone present here. Dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. I would like to thank the Ahmadiyya Muslim Community Madikeri for giving me this opportunity to share my thoughts and views with this august gathering today at the Peace Symposium. When I was actually first approached to speak on the subject of the devastating consequences of a nuclear war and the critical need for absolute justice, I was hesitant because I am an educator and this is not my line of expertise. However, I have been teaching for over 20 years and interacting with children of all ages with different economic and cultural backgrounds, and each child has their own unique story. My job as a teacher is to make each child feel special and tell them that he or she is the best, make them believe and do wonders with them. So I would like to share my thoughts about a topic that is near and dear to all our hearts, that is our children and their future in a peaceful world. So I have come to this because I deal with children. Recalling Mahatma Gandhi's words, if we want to achieve peace in this world, we should start educating children. So I start with that. As parents, we are aware that we are not able to choose a child that we want. However, we try. If we are given a choice to choose what child we want, we would still be choosing what intelligence, color, how they have to be, everything we would be choosing, and still we would be in the deciding stage. As parents, we know that whatever child we have got, we need to mold them into the person whom we want them to become. As we know, the way a child is raised has a profound impact on the person they become. And this is particularly true when it comes to the views on what is right and what is wrong, their tolerance, patience, and understanding amongst one another. I believe 100% that each child is unique and special in their own ways. We as parents have to accept them as they are
are, give them a sense of security, give them a good foundation of love, support, education and discipline. As long as your child is comfortable sharing everything with you, their dreams, their passion, their fears and their action, be it right or wrong, as long as your child is able to tell you everything without any hesitation, without being judged, I think we have succeeded as our role as responsible parents. We need a very open relationship with our children. That is of ultimate importance in today's world. A mother is a child's first teacher. She plays the most important role of shaping a child's line of thoughts, beliefs, attitudes towards other human beings. The love and support as well as the values and principles that you instill in your child will have a lasting impact on their outlook on life. It's very important that the family supports this correct upbringing of the child. The reason I say it's actually both the parents, the most stress on the mother is because the mother interacts more. The molding a child during their formative years is like sculpting a masterpiece. It requires a lot of patience, understanding and a gentle touch. Children are like sponges, absorbing everything around them, and it is up to us to guide them in the right direction. One of the most important elements in a child's upbringing that will shape their view on war and conflict is the family environment. So children learn from examples set by their parents and other family members, and they are influenced by the values and principles that are emphasized at home. So the first thing would be our environment at home. Children who grow in homes where love and respect are emphasized, where conflict resolution is done in a peaceful and non-violent manner, are less likely to support war and conflict. By teaching our children to respect others, to resolve conflict through communication and compromise, and to seek peaceful resolutions to problems, we are providing a strong foundation for a life of peace and cooperation. On the other hand, as mentioned earlier, the rogue countries or whatever, the children who grow up in homes with violence and aggression are normalized, whereas conflict resolution is achieved through force. They are most likely to view war and conflict as acceptable. These children may more likely engage in aggressive behavior themselves, and they might support the use of violence to resolve conflicts. After this first foundation values instilled at home, the next biggest influence on your child is the place of education. A mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, and a great teacher inspires. As teachers, we, since I belong to the teaching community, all of us have a teacher in us. Every single human being is able to teach one another. We can create a huge difference by making each child believe in themselves, making the child comfortable, and make the child believe in wonders. Go down to the level of the child and bring out the best in them. I think we are truly blessed when children bring out their best, you bring out their capacities, and you make them believe in wonders. As I said earlier, each child is unique individual with their own strengths and weaknesses, interests and personalities. Comparing the child to others should not be done. This only serves to diminish their self-esteem and hinders their growth. We can always compare how your child is now to how your child is after a few months or few years. Self-comparison is okay, but not amongst two. Parents should focus on fostering the child's sense of worth. It's important to remember that each child develops at their own pace, their own unique qualities. Parents can help their children to become confident, self-assured individuals who are capable of making a very positive impact in this world. A key factor in shaping your child's view on war and conflict is education. In school, children learn about different cultures and ways of life. It's important that they learn to cooperate and respect others. By exposing children to diverse perspectives and experiences,
understand the complexity of conflict and the value of peace. It's very important that a child learns with enthusiasm and passion. They need to be encouraged to have a balanced lifestyle where work and play go hand in hand. A holistic approach ensures physical, emotional, and psychological growth, which is of utmost importance in today's world. Identify your child's strength and try to give wings to their dreams. The world does not need only doctors and engineers. This I keep telling everyone, because we need to encourage our children in whatever field they are good in. Give wings to their passion. Encourage your child to take up whatever they are interested in. It could be design, dance, teaching, cooking, photography, research. There are hundreds of fields and there are hundreds of avenues to be explored. So find a job that you enjoy doing and you will never have to work a day. We need to give 100% into everything that we do. Create hobbies. Never make any job look small or big. Have hobbies. It could be gardening, writing, creativity. There are hundreds of things that the child could foster. Encourage your child to dream big. Aim for the sky and you'll land on the tree. And if you have small dreams of landing on the tree, you'll be still on the ground. So I think we need to motivate them. In the words of APJ Abdul Kalam, a former president of India, the true test of education is not how much a person knows, but how well he or she can apply that knowledge in practical life. According to me, the third key factor that's hindering our growth is the complete dependency on technology. Your brain is the best computer. When used effectively, it is able to multitask and handle so many things together. Communication is slowly becoming a lost art. People sit across tables and send messages to one another. They depend on Facebook, Instagram, WhatsApp to feel happy, to feel important, and to feel relevant. They are more worried what the other person thinks or looks at them for. They lose their unique personality. In the past, we had joint families and elders who played a very vital role in upbringing of the child. Moral stories were a routine during study time, meal time, play time. So many examples were given. Now what we see is a child hooked onto a phone and eating whatever is fed regardless of what is being done. There is no communication. I think we need to revive communication. It is slowly becoming a lost art. So this is very key in rejuvenating children. With the rise of social media, texting and instant messaging, face-to-face interactions and real-life conversations have become less frequent. The dependence of technology has led to a decline in social skills, emotional intelligence and empathy. People are becoming more isolated and less able to understand and connect with each other on a personal level. This has resulted in a decline in the quality of a relationship, both personal and professional. The art of communication, once a valued and cherished skill, has been threatened now with technology. So it's crucial that we find a way to balance the use of technology with real-life interaction and conversations in order to develop and maintain healthy relationships. A child with a positive outlook and understanding of people and the world can have a profound impact on their friends and those around them. They bring a sense of compassion and empathy to their relationship, which helps to foster positive and meaningful connections. When a child is kind and understanding, they create an inclusive and acceptant atmosphere. Making others feel valued. The other one is the effects of media. As long as media is in a positive way, we can be influencing the children. With all this, with empathy, respect, and gratitude, I think we can hope for the next generation to be better as long as we build good human beings. There's a small story. A teacher just tells the children, she gives a piece of paper
happens to be a map of the world. It's impossible for the children to rejoin it. So the teacher just tells them, you keep it reverse, it has a human being on the back. So you see the human being and join it up, you are definitely able to match the map. So that happens easy. So with a small note I say that as long as the human beings are fine, the world is taken care of by themselves. Thank you very much for having me today. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಜನಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಿಷನರಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ Ahmadiyya Muslim community ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಾನು ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. In the name of Allah, the most gracious, the ever merciful, distinguished personalities on and off stage, my brothers and sisters in faith and humanity, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's really a dangerous situation to consume venom as elixir, to take poison thinking it to be medicine. Mr. Rakesh here, he rightly raised the concern about the growing lack of awareness we see in the world. See, we do a lot of harmful things, but it's not that we are completely unaware of the consequences of those actions. Say for instance, when we smoke or drink alcohol, it's not that we do not know the consequences, we do know that. It's actually written on the the packet or the bottle there. It carries a message, a label that it's injurious to health. But despite knowing the consequences, on the other hand, we feel this compulsion to indulge in those. So, what we do, what happens is that we try to find a way in between. I'm not saying that it's not dangerous, but it's far more dangerous to have no knowledge of the consequences at all, as Mr. Rakesh raised the concern that there is a growing lack of awareness in the world. So this is what happens when we consume, poison without knowing so, by, thinking it to be medicine. And this is what is actually happening in the world. Say for instance, the poison of hatred. When one is consumed by it, they totally lose the capability to distinguish right from wrong. And this is not something that comes with a label that it's injurious to you or the world. Similarly, the poison of greed, selfishness, and such selfishness that stops us from seeing beyond the horizon of our own subjective thinking. And it's not just persons, it's not just the matter of individuals, it's happening at a collective level, it's happening in societies. Societies as a whole are affected by it, nations, countries are affected by it. And so the consequences we see are also happening at an international level, at a global level. And in fact, the topic of today's event is also on one of the most impending and one of the most, I hate to say that word, inevitable. We pray that it doesn't happen, but how it seems, we have to say that it's an inevitable consequence of these poisons, which will be in the form of a global war, nuclear war. And it's not a far-fetched premonition, a far-fetched possibility, as many have discussed here. We ourselves witnessed how things drastically changed when Russia invaded Ukraine last year. And the consequences of such a nuclear war, it's beyond imagination, it's unimaginable. I don't think we have truly comprehended the consequences, even if we have witnessed 2 world wars in the past century. The consequences a nuclear war can have is really devastating. To just put things into perspective, there was a study conducted recently, I think a few months ago, 4 or 5 months ago. They calculated the consequences that a nuclear war can have. They calculated many parameters, and they concluded that if a nuclear war was to break out now, it would result in the elimination of around 66% of the global population.
So this is the reality we are faced with right now. It's as if the gloom is looming right ahead. The destruction is staring into our eyes. So it's the dire need of the hour to save the world from destruction. And in this regard, I will share some thoughts, but not much of my own thoughts. Actually, none of my own thoughts, but of the one whom I follow and represent, the world head of the Ahmadiyya Muslim community, as you already watched in the documentary, that he has become a global figure for peace. He has traveled far and wide. Actually, he has been warning the world of this impending world war for almost 2 decades now. And I would also like to draw your attention towards the fact that how determined he is in this cause. As you heard from himself, that he says that I have, carried this message to many people. I have said this at many places, many locations, and I don't know if my words have had any impact upon others, but I will continue to do so because this is my duty to save the world from destruction. So I will be sharing some of his observations in this regard. Actually, I will be specifically focusing on one of the addresses which he delivered during the annual convention of the Ahmadiyya Muslim community in Germany last year. One of the points he makes is that the world lacks peace, despite the fact that every person in the world desires peace. It's a fact that every person desires peace, but still we see that the world desperately lacks peace. So what is the reason behind this paradox? His Holiness observes that the reason for this is that the desire for peace we generally see in the world is actually accompanied by selfishness. So when a person desires peace, he desires peace for himself. He desires peace for his own family, his own loved ones, his own kith and kin. When a society desires peace, it desires peace for itself. When a nation desires peace, it desires peace for its own sake. So there is no collective, objective desire for peace. When I say this, some of you might object, but that's not the case. Generally, we see that people are, peaceful and they desire peace for others as well. But let's put it this way: how many people would desire peace for others if desiring peace for others would put their own peace at stake? How many people would act equitably, act truthfully and justly in such situations? We will have to admit that there will be only a handful. Because standards are set different. There is a separate standard for our people, our own people, and separate standard for others. And this is injustice. And again, Mr. Rakesh, as he pointed out, peace cannot be achieved without justice. And this again is a point His Holiness has repeatedly raised in almost all of his addresses. He says, peace and justice are inseparable. You cannot have one without the other. So the prerequisite for establishing peace is justice. And His Holiness has specifically stressed on the Islamic standard of justice. And what is that Islamic standard of justice? The Holy Quran in chapter 5 verse 9 states that let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. We have to be just towards everyone, even if they are our enemies. It's a very profound statement. It's not an easy thing to do, because when we have enmity towards someone, our emotions come in between. So the Holy Quran states that it should not be the case. There is no excuse in the matter of justice. Again, at another place, the Holy Quran states with regard to justice, the verse which has been recited at the beginning of the program, in chapter 4, verse 136, the Holy Quran says, be strict in observing justice and be witnesses for Allah, even though it be against yourselves. If you have to bear witness against yourselves, then you have to bear with truth. And not only ourselves, even if it be against yourselves or against parents or kindred. So, this is the standard of justice Islam wants its followers to acquire. And if every person acquires this standard of justice, then we can say that we can truly establish peace in the world. But for that to happen, it's essential that our desire for peace should not be locked in the cage of our own subjective thinking.
given by the Holy Prophet ﷺ becomes all the more relevant. And His Holiness refers to this definition given by the Holy Prophet ﷺ, where he said, a person cannot be a true believer unless he desires for others what he desires for himself. This is the golden principle. This is the sole guarantor of peace. This is the formula through which we can establish true peace. But again, for this to happen, we have to have this realization etched onto our hearts that there is a supreme being. There is an authority above us who has power over all things and who desires peace, not just for us, not just for our family, not just for our loved ones, not just for any one particular society or one particular country, but for the entire world, but for the entire mankind. When we have this realization, it's only then this is possible. And this again is a point His Holiness raises in his address, that it's only when we recognize the Creator, our God, that true peace, universal peace can be established. Because to have universal peace, we have to have this concept of universal brotherhood. And how can we have that concept of universal brotherhood? How is the whole humanity related to one another? How am I related to a person living in the remote jungles of Africa or in the snowy mountains of Siberia? It's only when I recognize the Creator, I accept the fact that there is a Creator who has created us and we are all mankind. It is the creation of that Creator that we are all related in an objective way. Because when we recognize the Creator, we have to recognize the creation. The more we love the Creator, the more we will have to love the creation, and we will have sympathy for the creation. So this is the sole guarantor of peace. Now, before concluding my speech, I think I have almost taken the time allotted to me. Before concluding, I would also like to reiterate the statement of His Holiness that this desire for peace, this efforts we are undertaking for the cause of peace, is actually completely based on the teachings of the Holy Quran and the blessed example and model of the Holy Prophet ﷺ, whose life has become a subject of controversy and sheer misunderstanding. And it is said, God forbid, that he was not a man of peace. And it's not an occasion to go into much detail, but I think it would suffice to say that he was persecuted for 13 long years in his own homeland. And when he migrated to another place, along with his community, it was after when his opponents followed him there and tried to annihilate him there and kill the whole community there, and they were determined to not let him live in peace and his community, that he was given the permission from God to fight in defense. The permission to fight was given only in defense, because if he had not given that permission, a community would have been annihilated. So this was the principle behind the wars that were fought in Islam. And also, when finally he got power over his opponents, as we see in the Islamic history, how did he, take his vengeance? He gave a general amnesty to all his enemies who had killed his family members, including his daughter. So it's not an occasion to go into all these details. Now I will conclude my speech by praying that may God avert all the dangers that are determined to take down our world, and may He make this world a haven of peace in the truest sense of the word, and may He bless us all. Ameen. God bless you all. Assalamu alaikum. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಪಾಲನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂರು ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಂಜಾರಪಡೆಯವರು, ಇಲ್ಲಿನ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವಂತ ಇವರು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಟೈಟ್ಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ದಿ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್. ವಾಟ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. And if you want really peace, you better have a nuclear war. There will be absolute peace. There won't be any human beings, because
Peace was there before human beings came on this planet. Nature was there. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಮೌನ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಥವಾ ಮರ ತೂಗುವ ಗಾಳಿಯ ಸದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹೋಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಹಾವಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆನೆಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಆಗೋದು. Even without a war also we are having devastating consequences. Pollution. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ they do not have a distinction between forest and other places. They also will come. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But a day will come when, like dinosaurs, human beings also will be kept in the museum. Here, yet man existed on this planet. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಲ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸವಾದ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಆಗಬೇಕಂತ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದವರು ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ dictation, whatever he dictates we have to do. Then the whole life becomes a drama. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ವಿಲ್ಲನು, ಅವರು ಹೀರೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇರಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಲಿಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಸಿರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಏನಾದರೂ ಈಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಹಿಸ್ ರೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ. ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ, ನೆವರ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಣ. ಯಾವನಾದ್ರೊಬ್ಬ ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾವು ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವರ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಾರ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, nowadays, because I have been practicing in Madikeri for the last 47 years in the Kodagu, I have found more wars in the court than in the border. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ rupees, ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಗೋ, ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು? ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. 10 ನಿಮಿಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ್ಲೇ ಅಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಳಿಸೋದು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ ಇರ್ತೇವೆ, ಪರಮಾವಧಿ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಶತಾಯುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಈ ರಿಲೇ ಶರ್ಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಶಿಡ್ಡಿಗೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಡ್ಡಿಗೊಪ್ಪದಿಂದ ಕುಶಾಲನಗರಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥವರು ನಾವೇನೇನು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೇನೋ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೇನೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ರು ಗೆದ್ರು, ಒಬ್ರು ಸೋತರು. ಗೆದ್ದವರಿಗಾದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೆದ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಸುಖ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ, ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ, ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. People who speak of women's empowerment must learn a lesson from the life of Sita. ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಅವಳನ್ನ ನುಂಗಿಬಿಡ್ತು. ತವರು ಮನೆಯವರು ಅವಳು ಭೂಮಿಯ ಮಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದರು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್
ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾವನೊಬ್ಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. I feel that is the best commentary of the ಭಗವದ್ಗೀತೆ, and the smallest commentary. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು, ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇದರ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಹೀಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಕೋ ಬೇಕೋ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ವಿನ್ಸ್. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವಿಲನ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀರೋ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಧೀರ ವಿರೋಧಾರ್ಥ ವಿರೋಧತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಇದಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಜಯಮಾನ ನಮ್ಮದು ಇಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ನಡಿಬೇಕು, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದಿನಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಶಾಂತಿಯ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ತೋರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸ್. ನಾಳೆ ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್. Those who have done PhD, those who have done MA, those who have travelled world over and have given lecture on peace would monitor it. Ballistic missile. ಇದನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಯಾವನ ಅಟೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. When Einstein E is equal to mc², did he not know that it would have some devastating consequences? They are just tools ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಹಿ ಕಿಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಯತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅಂಥ ನಿಯತ್ತನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಚ್ ಇನ್ ರಿಲಿಜನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಟೀಚಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಟೀಚಸ್ ಪೀಸ್, ಬಟ್ ನೋ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. No religion. If a religion does not tolerate other religions, it is no religion at all. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ಮಾತು ಹೀಗಿತ್ತು, if there is no God, it is necessary to create one ಅಂತ. Now the situation has come, if there is a God, it is necessary to destroy him. Because we don't learn anything. The only thing that we have learned from history is that we don't learn anything from history. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಏನಿದ್ರೂ ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಹ, he had one specimen from each dinner or species and put it in a ship. ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೇಘ ನೌಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಡಮ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ ಅಥವಾ ದೇವರು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೋಮನಾಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರಂತೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಅರಸ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆಗ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ, ಕಿಂಚಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗೆಂದರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಹಿಯರ್. ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ದಟ್ ವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೆವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ನನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 12 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿ ಇರೋದು. 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. 12 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ. ಇರಾಕಿನ ಯುದ್ಧ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೀಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ 100
ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಗಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಶವ ಹೇಳಿದರು, ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳ ದೇಶ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಆ ದೇಶ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶ, ಅಥವಾ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ಕಳಿಂಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಾಗ ದೇವರ್ ನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ದೇವರ್ ನೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ತಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಮರಾಠ, ವಿ ಆರ್ ಕಳಿಂಗ, ವಿ ಆರ್ ಮೌರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಬಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್, ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಸ ಮಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್. ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವನು, ಇದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೀಡ್ಸ್. ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಒಳ್ಳೆಯವನು ತಪ್ಪು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಊಹಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿದ್ಯಾವಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅವೇನು ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೇನಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಮಾತಾಡೋದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತವಾದರೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ನಾನು ಬರೆದ ಮತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನ 2ನೇ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು, ಸ್ವಯಂಪ್ರಭ ಅಂತ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು 2012ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ. ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಬಹಳ ಸಲ, ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಬಲ ಹೊತ್ತು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತು. ಹಾರಿ ಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಾಂಬು ದುಂಸಿದ ಸದ್ದಿಗಾಗಲಿ, ನೆಂಟರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾವೆಂಬ ಸುದ್ದಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾಡಿ ಹುಡಿಯಾದ್ದಕ್ಕೆ, ಸಮೃದ್ಧ ಹಸುರು ಬಣ್ಣ ಕಳಚಿ ಇಳಿಚಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ, ಬದುಕು ಬಿಸಿಲಡಿಗೆ ಅಂಗಾದ ಮನೆಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿ ನಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ, ಬಾಂಬುಗಳಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಸೆಗಳು ನೆಲ ಕಪ್ಪಳಿಸಿದಂತೆ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಬೀಳದ್ದಕ್ಕೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂದಿ ಸತ್ತದ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ. ಚಿಂತೆಯ ಸಂತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ. ರಾಶಿ ಬಿದ್ದ ತರಕಾರಿಯಂತೆ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಳಕೊಂಡು ಬಿದ್ದವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ. ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಳುವುದರ ಬದಲು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಹಜವೆಂಬಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕತ್ತಲಾಯಿತೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಎಂದರು. ದಪನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತೆಗೆಯಲೇ. ಸತ್ತವರ ಮತ್ತವರ ನಂಬಿ ಉಳಿದವರ, ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದವರ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಉಳಿದರು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಟರ್ಕಿಯ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶವ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ಎತ್ತ ಹೊಗೆ ಧೂಳು ಬೆಂಕಿಯಡಿ ದಹನಗೊಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಸೂರ್ಯ ಹೃದಯದ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಡಗಳ ಮುಸುಕು. ಬೆಳಕಾದರೂ ಯುದ್ಧವಾದರೂ ಮೂಡುವ ಸತ್ತು ನಿಂತಿದೆ, ಮೌನದ ಮಾನ ಉಳಿದಿದೆ. ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕವರಂತೆ ಕುಕ್ಕರಿಸಿ ದಿಗಂತ ನೋಡದೆ ದಿನ ಮುಗಿಯಿತೆನ್ನುವ ಜನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಎದ್ದರು. ಕಾದು ನಿಂತರು ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧದ ಬರವಿಗಾಗಿ. ಹಾಲಿಗೆ, ನೀರಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗೆ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾದಂತೆ ಕಾಯ್ತೀವಲ್ಲ. ಬಸ್ ಸಿಗದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತೇವೆ. 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಶೇಖ್ ಫರೀದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಸುಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾರು ಕರೆಯೋ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಟಕಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರು ಕುಡಿತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಅದೃಷ್ಟ, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ವಾರ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾರ್. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾನು, ವಾಸ್ತವದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆಶಯಗಳು, ಮುನ್ನಾಬಾಯಿ MBBS ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಏನಾದರೂ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಜಾತಿಯೊಳಗೆ, ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ, ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವುದು ಬೇರೇನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅಹಮದಿಯ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಅದೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಹಮದಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ಜನ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಆಗ ರೋಮಾಂಚ ಏನೋ ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಿಯಸಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಹಿಂಸೆ ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆಯಿತು, ಇದು ಈ ಥರನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವನು ಹಿಂದೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೆಟ್ಟವನು, ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೆಟ್ಟವನು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದವಿ ಹೊಂದಿದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದು PhD ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಫೆಲೋ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವರು, 12 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮುಖ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿಷಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಬೇಕು. I would like to avoid all repetitions. At this point of time, I am reminded of a very meaningful prayer of Napoleon Hill. Oh God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಚಿತ್ರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ 3 ಸಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ: ಕರೇಜ್ ಟು ಫೇಲ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್. ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. The only thing you have to fear is fear itself. ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಳಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು. ಟರ್ಕಿದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ನನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನೀವಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, those people who make good things happen. Second category, those people who think that they make things happen, intellectual category. The third category, those people who watch things happen, sightseeing category. The fourth category, those people who wonder what it happened. Amazing, it's incredible, yeah, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಗೋ. Last category that normally come very heavily on such people, those people who did not even know what had happened. Sleeping giants, ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಸುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಸುಗೆ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ, ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಂಬದ ಡೇರೆ ಅಲ್ಲ, 1000 ಕಂಬಗಳ ಚಪ್ಪರ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ
6 ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ ಟು. COVID-19 taught us brilliant lessons. It became Vishwaguru. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಐ ಮೀ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ನನ್ನಿಂದೆ ನಾನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ ಟು, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. Sympathy is not important, empathy is very very important. Living in the shoes of others. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಈ ಬಿ ಗುಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ, ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವರ ಸಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಲಿವ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ, ನೆವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಆರ್ ಯು ಲವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ನಾವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮರೀತೇವೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನಂತೂ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಏಜ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ವಾರ್ ವಿದಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾರ್ ವಿದಿನ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅದು ಯಾವುದು? ಸೊಸೈಟಿ. ಆ ನಂತರ ನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ 6ನೇ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೀ ಇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ? ನಾನೊಬ್ಬ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೈಗಾಡಿಯ ಚಕ್ರದಂತೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗು ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನು UK ಇರುವಾಗ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಲೇ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹೋಲಿ ಬೈಬಲ್. randomly opened one page. I can't forget this holy scripture until my last breath. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟಚ್ ದೇರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇರ್. ಇವತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಗೊಂದಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಾವು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಫೇತ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಇಸ್ಲಾಂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿತು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿತು, ಹಿಂದೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿತು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿತು. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಳ್ತದೆ ಫಾದರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಇದು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಂಪಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು USP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯುನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು VSP. V stands for values, S means symbols, P means practices. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾ ಫೇತ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಟಂಡೆ ದಿಮಾಗ್ ಸೆ ಸೋಚೋ ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್.
ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಟ್ರೆಡ್, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಟೆರರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್, ಸೋಷಿಯಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರಲಿ ಇಂಡಿಫೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸತ್ಯತೆ ಮಾತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲವ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಿವ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಪೀಸ್. ಅದು ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್, ಪ್ರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ. ಈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ವಿಷನ್, ಎಂಪವರ್, ಎಂಗೇಜ್, ಎನೇಬಲ್, ಎಂಥೂಸ್, ಎಜುಕೇಟ್, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ. ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಜಿಲಿಟಿ. ಇವತ್ತು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬೇಕು ಕಾಫಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೇಜ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಇದು ಪೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ವಾರ್ ವಿದಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಲೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು. unlearn what you wrongly learn, relearn new things and get yourself continuously committed to the process of continuous learning, improvement and development. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಥಿಕಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೌಟ್. ನಮ್ಮ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇದೆಯೋ. ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗಿವ್. ಇದು ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಬಹಳ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿ. ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಮತ್ತು ಬೆನೆವಲೆಂಟ್ ಅದಿರುವಂಥದ್ದು. ಲವ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಲವ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡೈ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಯ್ತಂದು ಕೊರಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಬಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ 3H ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹೆಡ್, ಹಾರ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿ ವಿದಿನ್ ಬೇಕು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಮನೋಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು. ಸೊ ಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ತದನಂತರ ನಾವೇನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತದ್ದು ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you so much for your presence. Out of your busy schedule, your presence itself proves your interest in fulfilling justice. You fulfilled our intention to invite and gather good people under one platform to make this world a better place. So I call upon the stage A. Muhammad Sharif Sahab, President Ahmadiyya Muslim Jama'at Madikeri, to lead the presidential speech followed by the silent prayer. Thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ಪರಮಕಾರುಣಿಗಳು ಕರುಣಾನಿಧಿವಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಇಷ್ಟಾಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸುರಿಯಲಿ. ಜಗತ್ತು ಇಂದು
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ದಣಿವರಿಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನ ಬಹುತ್ವದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಅನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದೆಂಬ ಕಾತುರತೆಯು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರವೂ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ 10 ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತು 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅರಿಯುವುದಾಗಿದೆ. 2 ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 3 ಜಾಗತಿಕ ಏಕತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. 4 ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 5 ಆಯುಧ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಅತಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 6ನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ. 7 ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 8 ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 9 ಮಾನವ ಕುಲದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 10 ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು ಬಹುಮಾನಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ 10 ಸುವರ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 10 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದೇಶವು, ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗವು, ಪ್ರತಿ ಜನರು ಪಾಲಿಸುವಂತಾಗಲು ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು ಪ್ರತಿ ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ವಿಷಯ ಆ 10 ಸೂತ್ರಗಳ ಸುವರ್ಣ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರಗಳಾದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಪಾಲನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯದ
ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಇಂದಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನೇತಾರರಾದ ಹಜರತ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಗರಿಮೋಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪವಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಅಂತಿಂತಹ ಯುದ್ಧವಾಗದೆ ಅಣುಯುದ್ಧವಾಗುವ ಸಂಭವವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾನವ ಕುಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧದ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಆಶಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ವರ್ತಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಈ ಶಾಂತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಇಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಪುನಃ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪಾಲಿಪಟ್ಟಂತ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲಂತಹ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುವಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. Amin.